It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now. Good evening. Good evening, my dear students. Good evening. Welcome to Unacademy, the India's largest platform. My dear students, myself is Dr. B.N. Rao, having 17 years of the pure teaching experience. Out of that, from the last 10 years, I was supposed to be teaching the various subjects, okay, in the departments of electronics and communication and instrumentation. The subjects like communication systems, core instrumentation, electronic device and VLSI design. My dear students, for the competitive level examinations like GATE and engineering services, nearly I dealt 200 plus batches across all the locations of the country. My dear students, okay, not only I had, okay, delivered the lectures. With respect to the lectures, my dear students, I delivered the webinars and seminars across the country, mentored nearly 10,000 plus students across the India. 10,000 plus students I mentored, okay, for the competitive level examinations like GATE and engineering services, okay. Similarly, when comes into the Unacademy subscriptions, there are two subscriptions are there, my dear students, okay. One is the iconic subscription. Second one is plus subscription, okay. If you are going for the iconic subscription, my dear friends, a personal coach is dedicated for each and every student, my dear friends, okay. Each and every, okay, a personal coach is dedicated for each and every faculty, and a detailed study plan is present over here, my dear friends, okay. And say here, the personal coach is going to explain the subject in a detailed manner. Moreover, you are going to receive the expert guidelines from the topmost educators of the Unacademy, and also the when comes into the engineering services level, stage 1 and stage 2 preparation also you are going to get, my dear students, okay, as far as the engineering service is concerned, my dear students, okay. Similarly, as a plus educator, if you are going to take the plus subscription, my dear students, you can access the live classes from the topmost educators of the Unacademy in any of the regional languages that you are quite interested. Moreover, here the unlimited test series also you can practice, my dear students, because nowadays the GATE examination becomes the online exam. So in order to crack that particular examination, my dear students, okay, in unlimited test series, okay, also here we are going to provide from our subscription, and a structured timetable is present over here, my dear students, okay. Similarly, for GATE and engineering services, my dear students, for plus subscription for 12 months,
The fee structure is 27,225 and you can use my code and get the discount. Okay. Similarly, for the same plus subscription for 18 months, the fee structure is 34,650 and you can use my code and get the discount. Okay. Similarly, for the same plus subscription for 24 months, the fee structure is 39,600 and you can use my code and get the discount, my dear students. Okay. These are all the important things. Just I would like to bring it to your notice, my dear students, as far as the Unacademy subscription is concerned. Similarly, when it comes into the iconic subscription, my dear friends, if you are going to take this particular subscription for 12 months, okay, the fee structure is 45,225 and you can use my code and get the discount. Okay. Similarly, for 24 months, okay, the fee structure is 66,600 and you can use my code and get the discount, my dear students. Okay. This is the GATE and engineering services, my dear students. Okay. Similarly, the plus batches taken by the inside faculties for the Unacademy subscription in the departments of electrical and ECE, my dear students. Target engineering services prelims 2021 already started batch day now December 7th. Rank booster batch for GATE 2021 batch day November 30th. Target engineering service prelims 2021 batch C November 20th. Rank booster batch for GATE 2021 batch B November 16th, my dear students. Okay. Similarly, Ascend for GATE 2023 batches 21st of the December. EC batch, my dear students, already started. English and Hindi, my dear students, from the topmost educators of the Inside Unacademy. And Ascend for GATE 2023 electrical batch A, English and Hindi, my dear students. This is also the very important thing. Just I would like to make it for you too. See here all the faculties, those who are going to take you inside. Similarly, Evolve for GATE 2022. This is my dear students, electrical batch A, English and Hindi, my dear students. Okay, this is also starts on the 21st of the December. Similarly, Evolve for GATE 2022 EC batch, it is also commencing from the last 4 days itself. Okay. Similarly, welcome, my dear students, to the Unacademy Telugu channel once again. Welcome to the Unacademy Telugu channel, my dear students. Okay. So here ultimately the various courses has been taking over here, my dear students. When it comes into the Unacademy Telugu channel, he is the Bhim Shankar sir. He is teaching the digital electronics, my dear students, and networks. Professor Krishna sir is teaching, my dear students. Okay. Venkata Krishna sir is teaching mathematics, foundation mathematics and aptitude faculty. Anand sir, Krishna, and myself in weekdays I am teaching communications, weekends, CDC, and Bhanu Prakash sir, my dear students. He is teaching the subjects, my dear students, the very important one, and those particular subject itself is called okay, power machines and power systems. Okay. So power electronics, and one more faculty, Surendra sir, is teaching, my dear students, the subject like power systems. Okay. Similarly, this is the December month schedule, my dear students. For communications, weekday schedules 4 p.m. to 5:30 p.m. Machines 4 p.m. to 5:30 p.m. Engineering mathematics, okay, that is also power systems and aptitude, my dear students. The classes are from 4 p.m. to evening 9:30 p.m. And crash course, my dear students, from 4 p.m. to 6 p.m. and DDC also 4 p.m. to 6 p.m. and aptitude 7 p.m. to 9 p.m. my dear students. Okay. Similarly, crash course of the EDC only Saturday and Sundays, my dear students. That is 4 p.m. to 6 p.m. my dear students. Okay. 4 p.m. to 6 p.m. my dear students. Okay. Similarly, these are all the general parameters. Just I would like to bring it to your notice before entering into the subject. Okay. Subject like once again, Unacademy GATE Telugu channel tarpuna. Okay. Very important thing that I am going to refer to itself is that we have
almost all in the random signal theory, the very important parameters we are going to discuss, my dear students. Okay, now in this class, the continuation of the previous session, my dear students, on the PYQs, the previous year questions on the wide sense stationary random process. Okay, wide sense stationary random process. Okay, so now the continuation of the previous session, my dear students, that I am going to do over here, my dear students, in a detailed manner. Okay, we have done in the previous problem. Okay, the previous problem we have done, my dear students, and this particular problem, okay, is not okay. We have find out the mean value and the ACF. Okay, previous problem we have done in the last class. లాస్ట్ క్లాస్లో చేసాం నాన్న. ఆ ప్రాబ్లంకి మీన్ అండ్ ఏసీఎఫ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాము. అయితే మీన్ 0 అవుతుంది కానీ ఏసీఎఫ్ మాత్రము టౌ మీద డిపెండ్ కావట్లేదు. ఓకే, ఏసీఎఫ్ అనేది ఇట్ ఈస్ డిపెండింగ్ ఆన్ ఓకే T1 అండ్ T2 అండ్ టౌ రెండు మీద డిపెండ్ అవుతుంది కాబట్టి WSS, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ WSS. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ వాట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇట్ ఈస్ నాట్ WSS, wide sense stationary random process is not a wide sense stationary, my dear students. Okay, so ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను, what I am going to do, I am going to do the another problem, and that particular problem is very important. Consider a random process defined by, this is the random process, my dear students, x of t equal to a cos he has given the question in this particular fashion. Random process he has given a cos omega naught t plus theta. He has given, consider random process defined by this one. Okay, see here where omega naught is a constant. Omega naught is a constant, my dear students. Okay, and a is a random variable. A is a random variable, my dear students, uniformly distributed in the interval of minus v to v. And another random variable, my dear students, theta is also a random variable that is uniformly distributed in between the intervals of 0 to 2 pi. Now he is asking what is the, determine the mean and autocorrelation function. He is asking, my dear students. Okay, determine the mean and autocorrelation function. Check whether the random process is wide sense stationary or not. Okay, check whether the random process is wide sense stationary or not, my dear students. Okay, so he has given the two parameters. One is a is a random variable, this he has given, this is a, this is f of a is a random variable which is uniformly distributed in between the interval of minus v to v. He has given this thing, my dear friends. Okay, similarly another random variable theta that is also uniformly distributed in between the interval of 0 to 2 pi. This is theta, this is f theta, that is 0 to 2 pi, my dear friends. Then it is becoming 1 by 2 pi. 1 by 2 pi, my dear students. Okay, this is what he has given. Okay, one is a is a random variable that is located minus VT, and theta is a random variable that is in between the limits of 0 to 2 pi, my dear friends. He only given. Okay, now find out the first mean. Mean equal to E of x of t. Okay, E of x of t, my dear students, which is nothing but E of x of t is a cos of omega naught of t plus theta, which is equal to E of a, my dear students, E of a, and it is equal to again cos of, and E of, my dear friends, cos of
omega naught t plus theta. This is what he has given. Okay, now represent in this particular fashion. First we need to find out the E of A. E of A is what, my dear friends? E of A is mean. E of A, yesterday Kavita has asked one thing. Okay, E of A is the this one, mean of this one, which is nothing but the mean m1. The formula itself is, this is A. For that one, the limits are minus v to v, my dear friends. F of A into f of A into dA. But what is f of A value? This is A, this is B. 1 by B minus A, this is becoming 1 by 2V. 1 by 2V, my dear friends. Okay, which is equal to, so what you are getting, f of A equal to 1 by 2V. 1 by 2V, and A equal to what, my dear friends? A square by 2 in between the limits of, my dear friends, minus V to V. Apply here. Then what happens? See, 1 by 2V is 1 by 2V, and it is the limits of V square by 2 minus V square by 2. You are getting this value is equal to 0. The mean is equal to 0, my dear friends. So here, whatever the E of A is becoming 0, then the total function is becoming what, my dear friends? 0. The total function is becoming what, my dear friends? 0. Okay. When E of A is equal to 0, the total function is becoming 0, my dear friends. Okay. Similarly, second one, autocorrelation function, that is ACF. Okay. That is also I am going to find out, my dear friends. Okay. To find out the ACF is very, very important, my dear friends. Okay. So how to find out the ACF? Second one. ACF is equal to E of xt1 xt2, my dear students. Then it will be, now substitute x of t value, this one, put t1 t2, my dear students, in this one. Okay, A of, my dear students, cos of omega naught t1 plus theta into A of cos of omega naught t2 plus theta, my dear friends. Okay, this is what he has given over here. Okay, then divide the numerator and denominator by 2 by 2 for this one. Then bring back E of A outside, this A in this A outside, then it's becoming E of A square. E of A square, my dear friends. Then it will be 2 cos A cos B, means cos A plus B minus cos A minus B. Then it will be cos of omega naught t1 plus omega naught t2 plus 2 theta, my dear friends, plus cos of omega naught into t1 minus t2, or you can write down with cos of theta, cos of minus theta is same, that is equal to t2 minus t1. T2 minus t1, my dear friends. Okay, now find out the E of A square, which is nothing but the mean square value. Okay, mean square value. Okay, what is the mean square value for A function? A is this particular function, my dear friends. Okay, which is equal to minus V to V into A square into F of A into what, my dear friends? Into dA. Okay, so 1 by 2V, my dear friends, which you are going to get here itself is A cube by 3 in between the limits, my dear friends, minus V to V, minus V to V, my dear friends. Okay, then after doing the verification parameters, my dear friends, doing all these things, you are going to get what is the value, that is equal to V square by 3. You are getting V square by 3, my dear friends. Okay, then again write down this step here, my dear friends. Okay, then ACF equal to, my dear friends, E of A square is nothing but what, my dear friends? V square divided by 3. V square divided by 3, and E of, my dear students, so
whatever the function you are going to get is very very important over here. Okay, that is equal to the function itself we are going to write down. Okay, which is equal to cos of omega naught t1 plus omega naught t2 plus 2 theta. Okay, 2 theta again plus v square by 2 into, my dear students, very very important is e of the function. Okay, e of cos of omega naught, this is nothing but what, my dear students? This is nothing but tau. This is nothing but what, my dear students? Which is nothing but the tau, my dear students. Okay, which is nothing but the tau over here. Okay, which is nothing but the tau, my dear students. Okay, very very important one over here, v square by 2 into this particular one, e of con, this is, my dear students. Okay, but for this one we are representing in a fashion, this is ACF equal to v square by 3 and 2 is there. See here, this 2 is there, my dear students. Okay, here also 2 is there, sorry, 2 we have to multiply on both sides now. 2 we need to multiply. See here, my dear students. Okay, this is here 1 2 is there. What is that? This here 1 2, this 2, my dear students. Okay, so here what I am going to get is, this is 3 into 2, and for this function, this is the theta is a random variable, my dear students. Again we have to write down that particular equation, means 0 to 2 pi into whatever the function that is there. Okay, cos of omega naught t1 plus omega naught t2, okay, plus 2 theta into f theta into d theta plus v square by 2 into e of, my dear students. Okay, e square by 2 into cos of omega naught into tau, my dear students. Okay, then what happens, my dear students? This particular value, okay, whatever the value you are going to get, this particular one is becoming what, my dear students? 2 ఉంటుంది. Sorry, because 2 is multiplied చేస్తాం కదా, every expression we are multiplying by the 2, my dear students. Okay, so ఇక్కడ e of a square v square by 3 ఇది into 2, so ఈ value ఏమైందన్నా, it is nothing but 0. It is nothing but 0, my dear students. Okay, again I am writing in the next page. So ACF you are getting itself is ACF equal to whatever the value you are getting here. See here, this is also here, my dear students. Here v square by 3 na, 3 into 2, sorry, here 3 into 2 it is. Here also 3 into 2, because we are multiplying both the complete value by for both these two, my dear students. Okay, sorry, I have written over here. Okay, so this is the value, so you are getting this is v square by 6, my dear students, into e of, okay, cos cos omega naught tau, but what is e of constant? Equal to e of k equal to k only. Therefore ACF equal to v square by 6 into cos of omega naught tau. Okay, my dear students. Okay, you are getting the second condition is also satisfied. Okay, because ACF is depending on tau, my dear students. Okay, similarly, my dear students, the first condition is also satisfied. See here, this is also satisfied, my dear students. Okay, it is also satisfied. Finally, what I am going to tell you, my dear students, is that two conditions are be satisfied. 1 and 2 are satisfied. Therefore random process is wide sense stationary. Okay, then what, my dear students? The random process itself is called the wide sense stationary, my dear students. Okay, very very important point you need to remember over here, my dear students. Okay, okay, like that we need to do the different parameters problems over here, my dear students, in this particular fashion. Okay, in this particular fashion, my dear students. Okay, so ultimately, so we are getting these particular things over here, my dear students. Okay, very very important one. Okay,
Next one. Okay, is that clear, my dear students, up to here, everyone? Okay, v square by 6 into cos of omega naught into tau, my dear students. Okay, similarly, two conditions has been satisfied here. V square by 6 into cos omega naught into tau, my dear students. Is that clear, everyone? అంటే ఏం చేశానన్న ఈ ప్రాబ్లంలో రెండు ఇచ్చాడు. ఏ అనేదేమో మైనస్ v నుంచి vకి, థీటా అనేది ర్యాండమ్ వేరియబుల్. ఓకే, సో ఈ ఏ అనే పారామీటర్తో ఏమొస్తుంది నీకు? ఈ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్, మీన్ వస్తుంది, మీన్ స్క్వేర్ వస్తుంది, మీన్ ఏమో 0 వస్తుంది. దాంతో ఏమవుతుంది? సో యూఆర్ గెటింగ్, సో ఇక్కడ మనం ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. చేసినప్పుడు ఏమైతే కంప్లీట్ 0 అవుతుంది. నెక్స్ట్ మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఎక్కడ వాడుతున్నాను? ఆటో కర్లేషన్ ఫంక్షన్లో వాడుతున్నాను, ఏసీఎఫ్లో, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఎస్, దిస్ ఈజ్ ఓకే WSS. ఎనీ డౌట్స్ Monica in the previous class? Any doubts, Monica, in the previous recordings? Any doubts in the previous recordings, Monica? Okay, chalo. Okay, now next problem. Next problem, my dear students. This is a different problem. This is a different problem, my dear students. Okay. Listen, next question. Consider a random process x of t equal to a cos, okay, omega naught t plus b sin omega naught t, where a and b are independent random variables having zero mean and same variance. Having zero mean and same variance, check whether the random process is wide sense stationary or not. అంటే వారు చెక్ వెదర్ ద ర్యాండమ్ ప్రాసెస్ వైడ్ సెన్స్ స్టేషనరీ నాట్ అంటే నథింగ్ బట్ మనం మీన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఏసేఫ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మీన్ ఏమో 0 కావాలి, ఏసేఫ్ ఏమో టౌ మీద డిపెండ్ కావాలి. వాడు ఇట్లా అడిగిన క్వశ్చన్ ఒకటే, ఇంత ముందు అడిగిన క్వశ్చన్ ఒకటే. డిటర్మైన్ మీన్ అండ్ దట్ ఈస్ రెండు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తేనే కదా మనకు తెలిసేది వెదర్ ఇట్ ఈస్ WSS ఈజ్ ఆర్ నాట్ అనేది. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తాను, వాడు ఇచ్చిన పారామీటర్స్ తీసుకుందాం. ఏమి ఇచ్చాడు? ఎక్స్ ఆఫ్ టీ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ కాస్ ఒమేగా నాట్ టీ ప్లస్ బి సైన్ omega naught t, my dear students. Omega naught t, my dear students. Okay, now he is having that a and b are independent random variables. This point is very, very important. Concentrate here on this particular point, my dear students. Okay, a and b are independent random variables having zero mean and same variance. Zero mean, the meaning of the zero mean itself is that very, very important, is that zero mean means e of a which is equal to e of b which is equal to the meaning itself is 0. Zero mean is దీని అర్థం ఇది. సేమ్ వేరియన్స్ అంటే వేరియన్స్ ఫార్ములా ఏంది? వేరియన్స్ ఈక్వల్ టు m2 మైనస్ m1 స్క్వేర్ స్టాటిస్టికల్ యావరేజెస్ ప్రకారం. ఓకే, m2 మైనస్ m1 స్క్వేర్. వాడు ఆల్రెడీ మీన్ అనేది 0 అన్నాడు, అంటే m1 అనేది 0 కాబట్టి అప్పుడు ఏమైంది? మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఈక్వల్ టు వేరియన్స్ అని అర్థం. దీని అర్థం అదే, అర్థమైందా? అంటే ఏంది ఇక్కడ? మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ అంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు వేరియన్స్. వేరియన్స్ అంటే దీనిలో రాసుకోవచ్చు కదా, ఇండిపెండెంట్ ఇలా కూడా రాయొచ్చు కదా. అంటే ఈ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఈ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా స్క్వేర్. కెన్ ఐ రైట్ డౌన్ లైక్ దిస్, మౌనిక? ఓకే, సో ఈ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఈ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు వాట్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్? సిగ్మా స్క్వేర్. సిగ్మా స్క్వేర్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో ఇది m2 వాల్యూ, ఎందుకంటే ఇక్కడ మీన్ ఏమో 0 అయింది. ఇప్పుడు ఫస్ట్ పాయింట్కి వెళ్దాం నాన్న. ఫస్ట్ పాయింట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ దట్ ద మీన్ కనుక్కుందాం. ఫస్ట్ మీన్ కనుక్కోవాలి కాబట్టి ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ, ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ కాబట్టి ఈ ఆఫ్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఓకే, ఏ కాస్ ఒమేగా నాట్ టీ ప్లస్ బి సైన్ ఒమేగా నాట్ టీ, my dear students, which is equal to e of a, sorry,
ఓకే, అప్పుడు ఇది ఏంది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ జీరో కదా, ఈ ఆఫ్ ఏ ఈ ఆఫ్ బి జీరో కాబట్టి ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఏమైందన్నా జీరో అయింది. సో ఎటు జీరో కాబట్టి మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఈ ఇండివిజువల్ వాడే అన్నాడు జీరో మీన్ అన్నాడు. మై డియర్ స్టూడెంట్స్ జీరో మీన్ అన్నాడు కాబట్టి కంప్లీట్గా జీరో. సో ఫస్ట్ కండిషన్ సాటిస్ఫైడ్. First condition is satisfied, my dear students. Okay, is that clear up to here, everyone, my dear students? Okay, second condition. Second condition. Second condition, my dear students, ACF. ACF is equal to E of xt1 into xt2, my dear students. This is what? Then E of, my dear students, a cos omega naught t1 plus b sin omega naught t1 into, my dear students, a cos omega naught t2 plus b sin omega naught t2, my dear students, like this you are getting. Then E equal to, my dear students, multiply the both. This one into this, then this into this, first multiply. Then E of a is nothing but E of a square, my dear students, into E of a square, my dear students, into cos of omega naught t1 cos of omega naught t2 plus E of b into b, E of b square, my dear students, E of b square sin of omega naught t1 into sin of omega naught t2, my dear students, into 2, plus again this is our next multiply this into this one into this one and this one into this one. My dear students, is that clear, Monica, what I am doing? E of ab, my dear students, E of ab equal to cos omega naught t1 sin omega naught t2. Similarly, E of ab into sin omega naught t1 ab kada sin omega naught t1 idi kada and cos omega naught t1 sin omega naught t1, again this is cos omega naught t2. మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ వినండి, ఇక్కడ ఈ యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ని చేంజ్ చేయడానికి ఈ పారామీటర్స్ మనకు యూజ్ అవుతాయి. ఇదొకటి 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 ఇదొకటి. ఈజ్ దట్ క్లియర్, మౌనికా? ఓవర్ హియర్ ఆర్ యూ లిజనింగ్ ప్రాపర్లీ? సో హియర్ ఇక్కడ దాకా ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ చేంజ్ చేయడం అంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఏంది, ఈ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఈ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా స్క్వేర్ అని చెప్పాను. సో ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ సిగ్మా స్క్వేర్ రాసుకోండి. సిగ్మా స్క్వేర్ ఇక్కడ సిగ్మా స్క్వేర్. సో ఇది రాస్తున్నాను, ఇక సిగ్మా స్క్వేర్ రాసా. సిగ్మా స్క్వేర్ రాసి కామన్ ఏముంటుంది, కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా నాట్ t1 ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా నాట్ t2 ప్లస్ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా నాట్ t1 ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా నాట్ t2, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఇది మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఇలా ఉంది అంటే ఈ టర్మ్ ఏమైంది, ఈ టర్మ్ చూడండి మీకు ప్రాపర్టీస్ చెప్పా, మెయిన్ ప్రాపర్టీస్. మీరు ఒక్కసారి నేను ప్రతి చెప్పడానికి నేను ఇక్కడ చెప్పేవాడిని ఇంకా జోక్ అని కాదమ్మా, ప్రతి పారామీటర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మీన్ ఏంది నానా, ఇది చెప్పాను. ఒకటి ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మీన్లకు వెళ్ళండి ప్రీవియస్ రికార్డింగ్స్లో. ఈ ఆఫ్ ఏబి ఈక్వల్ టు ఈ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ ఈ ఆఫ్ బి. సో ఈ ఆఫ్ ఏ జీరోనే, ఈ ఆఫ్ బి జీరోనే, ఈ ఆఫ్ ఏమి ఏమైంది నానా జీరో, ఈ ఆఫ్ ఏబి ఏమైంది
0. సో ఈ టర్మ్ మల్టిప్లైడ్ బై 0 కాబట్టి ఈ మొత్తము 0. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో 0 మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. This is also 0 my dear students. Okay, very important. Okay, so that's the reason I have written these particular terms over here. So finally I చెప్పాను కాబట్టి my dear students, very important is that this is sigma square, very good, into cos A cos B sin A sin B, which is equal to sigma square cos of my dear students omega naught into T1 minus T2. Okay, so it is nothing but sigma square into cos omega naught tau my dear students. Second condition kuda satisfy aipaye. Then what is the answer? Finally what is the answer my dear students? Two conditions are satisfied. When two conditions are satisfied my dear students, ultimately what is happening? It is a WSS. It is what my dear students? Wide sense stationary. It is wide sense stationary my dear students. Similarly, a random process x of t. Next question. Okay, x of t. He has given the question my dear students. Okay, ఇది అయిపోయినట్టుంది కదా. x of t ఇక్కడ చూడండి, ఈ క్వశ్చన్ చూడండి, కొద్దిగా డిఫరెంట్ క్వశ్చన్ అన్న, లిటిల్ బిట్. x of t equal to what he has given. Wait a minute. Listen, this is not the question. Yeah, this is the question my dear students. Okay, later we are going for that question because the earlier concept is connected to this question. X of t equal to a cos omega naught t plus b sin omega naught t, and a and b are the independent discrete random variables. Both the random variables my dear students assumes a values. ఈ రెండు random variables a గాని b గాని సేమ్ వాల్యూస్ అజ్యూమ్ చేస్తాయి. -2 -1 వాటి ప్రాబిలిటీస్ ఎంత అంటే 1/3 2/3 my dear students. Okay, 1/3 2/3. Determine the mean and ACF and check whether the random process wide sense stationary or not. Okay, అంటే ఫస్ట్ రాసుకోండి, ఏ ర్యాండమ్ వేరియబుల్, బి ర్యాండమ్ వేరియబుల్, ఏ అనే ర్యాండమ్ వేరియబుల్, బి అనే ర్యాండమ్ వేరియబుల్. ఏ వాల్యూ ఏమో -2, ఇంకోటి ఏమో 1 వాడే ఇచ్చాడు. ప్రాబిలిటీ ఎంత అంటే 1/3, దీని ప్రాబిలిటీ ఎంత అంటే 2/3 అన్న. ఓకే, అదే బి అనే ర్యాండమ్ వేరియబుల్ తీసుకుంటే మై డియర్ స్టూడెంట్స్ -2. ఓకే, ఇది కూడా -2 సేమ్ వాల్యూస్. ప్రాబిలిటీ 1/3, 1 యొక్క ప్రాబిలిటీ 2/3 వాడే ఇచ్చాడు. ఇక్కడ చూడండి, ఆ వాల్యూస్ ఇచ్చాడు, వాటి ప్రాబిలిటీస్ ఇచ్చాడు. ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్, he has given us both the things. Okay, then e of a క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మీన్ రావాలంటే ఏం చేయాలంటే నాన్న, ఈ వాల్యూస్ ఉంటాయి కదా e of aలో, ఇది ఈ రెండు మల్టిప్లై చేయాలి. అంటే వాల్యూ దాని యొక్క ప్రాబిలిటీ, దీని యొక్క వాల్యూ దాని యొక్క ప్రాబిలిటీ. అంటే ఇది -2 అంటే e of a క్యాలిక్యులేట్ ఇక్కడ చేయాలంటే ఇలా ఇచ్చినప్పుడు వాల్యూ ఇచ్చి దాని యొక్క ప్రాబిలిటీ -2 మల్టిప్లైడ్ బై 1/3 ప్లస్ అగైన్ 1 కదా, 1 మల్టిప్లైడ్ బై 2/3. అప్పుడు మీన్ ఏమైంది 0. యు ఆర్ గెటింగ్ ద మీన్ ఈజ్ వాట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ 0. సిమిలర్లీ e of b which is equal to again ఇక్కడ కూడా సేమ్, that is equal to -2 into 1/3 అంటే దాని యొక్క వాల్యూ దాని యొక్క ప్రాబిలిటీ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, అగైన్ 1 into 2/3. You are getting this particular value is 0. e of a అయితే ఇలా అయితే e of a స్క్వేర్ ఇదేమైంది, మీన్ ఏమైంది 0 అయింది. నీకు మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ కావాలి,
మీన్ అయిపోయిందన్న, మీన్ ఫైండ్ అవుట్ చేశా. నెక్స్ట్ మీన్ స్క్వేర్ కావాలి నాకు. మీన్ స్క్వేర్ అంటే ఈ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారంటే ఏం లేదు నాన్న, స్క్వేర్ చేయండి. ఈ యొక్క అజ్యూమ్ చేసుకున్న వాల్యూస్ స్క్వేర్ చేయండి, ప్రాబిలిటీస్ కాదు, అజ్యూమ్ చేసుకున్న వాల్యూస్కి స్క్వేర్ చేయండి అన్న. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ -2 into whole square -2 into whole square, my dear friends, into 1/3. Next 1 square into 2/3, which is equal to what, my dear friends? Okay, you are going to get this value equal to 0. Similarly e of b square కూడా అలానే సేమ్ వాల్యూస్ కాబట్టి చేంజ్ కాదు. -2 into whole square into 1/3 plus 1 square into 2/3. 0 వస్తుందా? కాదు, రాదు. అదే చెక్ చేస్తున్నా, ఈజ్ దట్ 0 వస్తుందా? రాదు. మరి ఇక్కడ ఎందుకు వేసాను నేను అడగాలి మరి. ఓకే, సో యు ఆర్ నాట్ గెటింగ్ 0 మై డియర్ స్టూడెంట్స్, యు ఆర్ గెటింగ్ ఏమొస్తుంది? 2 వస్తుంది. ఇది 2 వస్తుంది, ఇక్కడ 2 వస్తుంది. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, 2 వస్తుందన్న, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, 2 అనేది యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, సిమిలర్లీ ఓకే 2 వస్తుంది, వెరీ గుడ్. ఓకే, సో అలా వస్తుంది. వాడు ఏమైంది, మీన్ కండక్ట్ చేసాం, మీన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఓకే 0 వచ్చింది కాబట్టి ఫస్ట్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినట్టే. ఓకే, అండ్ దీనికి ఇంతకుముందే చేసాం మనం ఏసీఎఫ్, ఇంతకుముందే చేసాం ఏసీఎఫ్. ఓకే, అంటే ఇదేంది, మీన్ స్క్వేర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సిగ్మా స్క్వేర్, మీన్ ఈక్వల్ టు 0 కదా, మీన్ ఈక్వల్ టు 0 కాబట్టి ఇదేంది, మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు సిగ్మా స్క్వేరే కదా అర్థం, అంతే కదా. మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఈక్వల్ సిగ్మా స్క్వేర్ అనే అర్థం. మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఈక్వల్ సిగ్మా స్క్వేరే కదా. సో సిగ్మా స్క్వేర్ ఈజ్ m2 ఈక్వల్ సేమ్, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, మనకి ఏసీఎఫ్ ఇంత ముందు చేసాం, సేమ్ క్వశ్చన్ ఏసీఎఫ్ ఏది వస్తుందంటే అదే వస్తుంది. ఇదే క్వశ్చన్కి సేమ్. ఓకే, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్కి ఏముంది, సిగ్మా స్క్వేర్ కాస్ ఒమేగా నాట్ టౌ, అదే ఇక్కడ వేయాలి. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్, సిగ్మా స్క్వేర్ కాస్ ఒమేగా నాట్ టౌ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఆన్సర్ 2 కాస్ ఒమేగా నాట్ టౌ ఏసీఎఫ్. సెకండ్ కండిషన్ కూడా సాటిస్ఫై అయింది, సెకండ్ కండిషన్ ఆల్సో సాటిస్ఫైడ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. When second condition is also satisfied, then what I am going to tell you is very very important, and this condition itself is very very important, my dear students. Okay, so if second condition కూడా satisfy అయింది కాబట్టి then it is nothing but what, my dear students, wide sense stationary. Yes, it is nothing but the wide sense stationary, my dear students. Okay, similarly. Okay, అర్థమైందా మా క్వశ్చన్ ఇక్కడ? Okay, this is the question related to the previous one. Next problem, another problem. Consider a random process is defined by x of t equal to a cos omega naught t plus b sin omega naught t, this is x of t, and y of t equal to b cos omega naught t minus a sin omega naught t, my dear students, where a and b are the independent random variables having zero mean and same variance. ఇక్కడ రెండు ఇచ్చాడు. Determine the following. First one is asking what is e of x of t. జీరో మీన్ అన్నాడా? అన్నాడు. జీరో మీన్ అంటే దాని అర్థం ఏంది, e of a ఈక్వల్ టు e of b ఈక్వల్ టు 0 అని అర్థం. The meaning is this one, which is nothing but 0, my dear friends. Okay, ఇది వాడి అర్థం. ఓకే, సిమిలర్లీ అండ్ ఇంకోటి ఏమన్నాడు, సేమ్ వేరియన్స్ అన్నాడు. అంటే e of a square which is equal to e of b square which is equal to sigma square.
which is equal to sigma square. First E of x of t anadu ante we are representing in this particular fashion. E of, my dear students, a cos of omega naught t plus b sin of omega naught t, my dear students. This is what? Okay, then here E of a into cos of omega naught t plus E of b into sin omega naught t, my dear students. Okay, which is this one. Then what is the value? What is the value of EA and EB? Nothing but same, nothing but 0. So this value is nothing but what, my dear students? Okay, 0, my dear students. Okay, similarly next one itself is very very important over here. Okay, next one is E of second one. Okay, E of y of t. B cos omega naught t minus a sin omega naught t, my dear students. Okay, which is equal to S. Right, my dear girl. A of b into cos of omega naught t minus E of a into sin of omega naught t, which is equal to 0. Two conditions has been satisfied, my dear students. Now I am going for the third one, is not auto correlation. I am going for the cross correlation, my dear students. Okay, I am going for the next one is the cross correlation, third one. Third one is cross correlation function, third one. Order correlation nana, cross correlation. X kemo T1, Y kemo T2 nana. Then it will be E of, my dear students, A cos omega naught T1 plus B sin omega naught T1. This is already given as second term. We are representing is B cos omega naught T2, my dear students, A sin omega naught T2, my dear students. He has given like this. Okay, now what are the values? Multiply in the both the aspects, my dear students. Okay, very very important over here. Okay, E of a into E of b. Anyhow, it is what I told you. See, only E parameters తీసుకోండి, ఎందుకంటే ఇక్కడ E of AB ఏమైతే again ఏ పారామీటర్ తీసుకున్నా కూడా E of AB అంటే E of A into E of B కదా, బట్ ఇండివిజువల్గా ఏమైంది జీరోస్ కదా. సో E of AB ప్రోడక్ట్ గుడ్ 0. సో AB ప్రోడక్ట్ మనం తీసుకొని అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఈ జీరో అని తెలిసిపోయింది ఇక్కడ ముందే. ఓకే, ఓన్లీ దిస్ ఈజ్ మల్టిప్లైడ్ బై దిస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ మల్టిప్లైడ్ బై దిస్ తీసుకుందాం అన్న. ఓకే, దెన్ E of A square, my dear students, into minus cos omega naught T1, my dear students, into sin omega naught T2. Okay, very good. Okay, omega naught T2. Okay, plus cos omega naught T2 and sin omega naught T1, my dear students. Okay, this is what you are getting. Okay, this is what you can take it. T1 term, this is A, we call it, this is B, this is again, this is what, this is A. T2 term is, this is B, means cos A sin B minus sin A cos B, then it is becoming EA square and EB square. సో ఏదైనా కూడా ఏ స్క్వేర్ కానీ ఈబీ స్క్వేర్ కానీ ఏ పారామీటర్ తీసుకున్నా కూడా, అంటే ఇక్కడ సారీ ఇక్కడ డైరెక్ట్ రాస్తాను,
ఇక్కడ ఏది తీసుకున్నప్పుడు ఏ స్క్వేర్ ఈబీ స్క్వేర్ ఏ టర్మ్ అయినా కూడా ఏమైందిరా డైరెక్ట్ సిగ్మా స్క్వేరే కదా. సిగ్మా స్క్వేర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇంటూ సైన్ కాస్ ఏ సైన్ బి సైన్ ఏ కాస్ బి, దెన్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఓకే ద పారామీటర్స్. ఓకే అంటే ఇదేంది మనం ఎలా తీసుకున్నా కూడా మైనస్ వస్తుంది ఇక్కడ, ఎందుకంటే ఇది తీసుకోండి ఒకటి దిస్ ఈస్ ఇలా అనుకోకుండా ఇది తీసుకోండి, ఇది ఏ అనుకుంటే ఇది బి, ఇది ఏ ఇది బి, అంటే సైన్ ఏ కాస్ బి మైనస్ కాస్ ఏ సైన్ బి, దెన్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్ యు ఆర్ గెటింగ్ సైన్ ఓకే ఒమేగా నాట్ ఇంటూ T1 minus T2, బట్ మనకి T2 minus T1 కావాలి కాబట్టి సైన్ ఆఫ్ మైనస్ థీటా ఇస్ మైనస్ సైన్ థీటా అంటే మైనస్ స్క్వేర్ సైన్ ఒమేగా నాట్ ఇంటూ T2 minus T1, but T2 minus T1 is nothing but tau, my dear friends. So answer is what you are getting minus sigma square, my dear students, into sin omega naught into tau, my dear students. Is that clear, my dear students? How I written this particular equation? Is that clear? Monica over here, how I written this particular equation, my dear students? Is that clear, madam, over here? Okay. Next, last problem in the today's class. The last problem. A random process he has given, my dear friends, y of t equal to a into x of t into cos of omega naught t plus theta. He has given this one, okay, where a and omega naught. Listen question carefully. Question is, listening is carefully is very very important. A and omega naught are constant, and theta is a random variable uniformly distributed in the interval, my dear students, 0 to 2 pi. Ikkada is important point ana. X of t is a wide random process having zero mean. Idi kuda ichchadu. Wide sense random process is a random process having a zero mean and ikkada continuation. And x of t యొక్క ACF నేమ్ అన్నాడు వాడు Rx of tau అన్నాడు. ఇది కూడా వాడే ఇచ్చాడు x of t tauకి, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, డిటర్మైన్ ద ఫాలోయింగ్. దేనికి అడిగాడు? మీన్ అండ్ ACF ఆఫ్ దేనికి నానా? ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఫర్ y of t. y of t కి అడిగాడు. y of t కి అడిగాడు నాన్న. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. జస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిప్రజెంట్ ఓవర్ హియర్. అంటే ఎక్స్ ఆఫ్ టీకి ఏమో కండిషన్స్ జీరో మీన్ ఏసీఎఫ్ ఇచ్చాడు, పక్క పెట్టిన తర్వాత చెప్తాను. ఓకే, జీరో మీన్ అంటే ఓకే ఏ వాల్యూ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఏ ఈజ్ ఏ కాన్స్టెంట్, అంటే జీరో మీన్ అంటే నథింగ్ బట్ ఈ ఆఫ్ ఏ, జీరో అనేది అర్థం. అండ్ ఏసీఎఫ్ ఏమో ఇది అంటున్నాడు ఎక్స్ ఆఫ్ టీకి, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, నౌ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద ఫైండ్ ద ఫాలోయింగ్, దట్ ఈస్ మీన్ అడిగాడు. మీన్ ఆఫ్ వై ఆఫ్ టీ అంటే m1 e of y of t. y of t equal to e of a into x of t into cos this one. Okay, then this is a, so e of a we can write down like this. X of t means this is nothing but e of a into e of the term, which is equal to x of t into cos of
ఒమేగా నాట్ టీ ప్లస్ తీటా. అర్థమైందా? అంటే ఇదేమైంది, కంప్లీట్ టర్మ్ జీరోనే అర్థం. ద కంప్లీట్ టర్మ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ జీరో మై డియర్ స్టూడెంట్స్. అయిపోయింది ఫస్ట్ వన్. సెకండ్ కండిషన్. ఈజ్ దట్ క్లియర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? అవర్ రిటర్న్ సెకండ్ కండిషన్. Second condition, my dear students, ACF. What is ACF, my dear students? Okay, ACF equal to, for y term, y of t kadutunana, yt1 into yt2. Okay, what ichina terms ki rasdam. So e of a into, my dear students, xt1, my dear students. Okay, xt1 into cos of omega naught t1, my dear students, plus theta, and xt2 into cos of omega naught t2 plus theta, my dear students. A into a, this is one a is there. Here another a is there, sorry, a and a, which is nothing but bring back a square outside. A square is there, and e of, my dear students, okay, xt1 and xt2, my dear students, this is one, and third one is this, e of, divide numerator and denominator for this one is 2 by 2 for this expression. Okay, then what happens, 1 2 I'm writing outside, 1 2 I'm writing here by 2. Okay, another one is equal to e of cos of omega naught t1 plus omega naught t2 plus, okay, omega naught t1 plus omega naught t2, my dear students, cos a plus b plus 2 theta plus cos of omega naught into t1 minus t2. Okay, my dear students, ఇది ఏంది ఆల్రెడీ వాడే చెప్పారు. ఎక్స్ ఆఫ్ టీకి వాడు అన్నాడు, ఎక్స్ ఆఫ్ టీకి చూడండి వాడే ఇచ్చాడు ఇక్కడ, ఎక్స్ ఆఫ్ టీకి వైట్ సెన్స్ జీరో మీన్ అన్నాడు, ఏసీఎఫ్ ఎంత అన్నాడు, ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ అన్నాడు, ఆటో కర్లేషన్ ఫంక్షన్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీకి. సో దీని బదులు నేను రాసుకుంటా, నేను ఏ స్క్వేర్ బై 2 బదులు ఏసీ స్క్వేర్ బై 2, దీని బదులు నేను ఆర్ఎక్స్ ఆఫ్ టవ్ అని రాసుకోవచ్చు కదా, ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ బదులు వాడే ఇచ్చాడు ఆర్ఎక్స్ ఆఫ్ టవ్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఇది ఆల్రెడీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం ఇంతకుముందు. క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు ఏమొచ్చిందన్నా, ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎటు ఈ టర్మ్ జీరో అయిపోద్ది, ఈ ఒకటే టర్మ్ ఉంటుందన్నా. దిస్ ఈజ్ వాట్ ద టర్మ్ యూఆర్ గెటింగ్. ఈ టర్మ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఆఫ్ దిస్ టర్మ్, ఈ ఒకటే టర్మ్ మిగులుతుంది. ఈ రెండు టర్మ్స్ వల్ల యూఆర్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ టర్మ్ దట్ ఈస్ లెఫ్ట్ ఈస్ దిస్ ఈ ఆఫ్ కాస్ ఒమేగా నాట్ ఇంటూ టవ్ అనేది మిగులుతుంది. ఇది కాన్స్టెంట్, ఈ ఆఫ్ కే ఈక్వల్ టు ఏంది, కే అనే అర్థం కాన్స్టెంట్. సో హియర్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ ద ఆన్సర్, కాస్ ఒమేగా నాట్ టవ్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, like that we are going to do over here. This is not ACF. Is that clear, my dear students, over here? Is that clear, my dear students? Okay, so in tomorrow's session, my dear students, I am going for the properties of ACF and the problems on the ACF, my dear students. We are going to discuss in a detailed manner in the tomorrow session. Okay, finally, thank you very much for attending the Monica for today's session. The number of followers in the Facebook and Instagram are day by day attending as far as the Unacademy is concerned, my dear students. Okay, similarly, Unacademy Telugu channel, okay, you are going to access the subjects in both the languages, Telugu and okay, English. Have you gone for the previous recordings, Monica, for the yesterday's EDC class also? Please go for the recordings. Very very important, my dear students. Okay, very very important recordings, my dear students. Okay, similarly, very very important, my dear students. Okay, recordings. And here, see here, one more important announcement, my dear students. The Unacademy combat, okay, that is combat for the Unacademy. This okay is another again, that is 29th of the 6 p.m, my dear students. Unacademy combat is there. The
Rankings are for 1 to 3, 3 months subscription or the Amazon vouchers. A rank 4 to 50 is itself is the 500 rupees Amazon vouchers, my dear students. Hurry up, this combat is there once again on 29th of the December, my dear students. Okay, and what the same combat complete conquer, my dear students. Okay, India's largest fortnight competition for the GATE, challenging questions created by the best educators, super fast and the fun with the real-time rankings, compete with the best in the detailed video sessions by the topmost educators, my dear students. Okay, so here are the rankings and the exciting prizes, my dear students. Okay, please register. December 29th is the Unacademy combat, my dear students. Okay, very very important. Okay, similarly, as I told you that the Facebook followers in the Instagram and Telegram is day by day increasing. Unacademy Telugu channel, we are going to access subject in 2 languages. Finally, the India's number one study channels are there, where we are going to access the different subjects in different languages. Finally, thank you very much.